در مکتب ما یک کامپیوتر باشه، همین وسایل دو باشه و بتونیم زیادتر کار کنیم. بخشی که میتونستیم چراغ به اینترنت وصل کنیم و از راه دور را کنترل کنیم، این بسیار مهم بود و بسیار جالب بود. زه خپل د ننګرهار اوسیدونکی یم او خاص کر کابل همدغه کمپیوټر ساينس خاطر راغلم. زه همداسې یعنی د کوم پروجیکټ چې د آی ټي انکریډیبل آی ټي د انټرنیټ سوسایټي افغانستان لخوا یعنی کوم استاد چې زموږ کمپیوټر دی یعنی چې ما ورته ویل چې ما ته باید دې کې برخه راکړي. زه غواړم چې داسې سیمینارونو کې برخه واخلم تر څو که چېرته سبا زه پوهنتون کې یم نو په دومره څه وپوهېږم چې خپل هغه کار او خپل دغه مخکې وړلی شم. چون نایتی را تونستیم که توسط این پروژه بشناسیم توسط این سمینار که چه قسم اینترنت به اشیا را به اینترنت وصل کنیم و چه قسم از اینترنت اشیا استفاده کنیم. Bueno, soy Francisco Murra y trabajo en el INTA San Luis y estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver con ganadería de precisión, particularmente con el monitoreo de la actividad reproductiva de rodeos bovinos, apuntando a regiones semiáridas de la Argentina, pero bueno, de cualquier otro lugar del mundo que tenga características similares. La posibilidad de monitorear este proceso del servicio reproductivo en los rodeos es en estos ambientes, en particular, que son con vegetación muy cerrada y muchas veces se encuentran en lugares muy alejados donde vive el productor y es difícil acceder, siempre resulta un proceso a ciegas donde uno sabe muy bien qué ocurre ahí y resulta particularmente difícil de seguir y entonces uno se termina enterando del resultado después, cuando ya es tarde y no puede hacer mucho. En este proyecto participa tanto gente del INTA como técnicos electrónicos de la Universidad Nacional de San Luis. Nuestro objetivo es generar un indicador integral de actividad reproductiva y se compone básicamente, la idea es generar unos collares que van amarrados a los toros en combinación con estaciones fijas receptoras de los datos que están ubicadas en la aguada, que es el paso obligado de los animales en estos ambientes casi en forma diaria. Entonces la idea es poder, mediante simples monitores, sensores de movimiento ubicados en estos collares, poder detectar cuando los toros hacen saltos reproductivos y entonces de esta manera nos es posible hacer un seguimiento de cuál es su performance durante el servicio y como a su vez estos saltos solo ocurren si las hembras están receptivas en celo, también permite saber si eso efectivamente está ocurriendo. En este comportamiento macho-hembra, digamos, asociado, uno puede, monitoreando los toros, también saber qué es lo que está ocurriendo con las vacas de todo el rodeo. Y en las versiones ya finales del prototipo, la idea es que el productor acceda a la información del registro de los collares a través de esta estación base, ya sea a través de un monitor que está instalado en la estación o bien a través de una aplicación de celular, por ejemplo, o sería ideal que uno pudiera conectar eso a su vez a internet, entonces se pueda acceder en forma remota, ya sea por internet satelital o con conexiones locales en el caso de que existiera. El análisis de esta dinámica de saltos en el tiempo lo que va a permitir es, por un lado, saber en qué momento se concentran sobre todo las preñeces, entonces saber a su vez si en algún momento no están ocurriendo, entonces puede haber un problema y poder a tiempo solucionarlo,
o bien, por ejemplo, detectar que el servicio se mantiene alta la actividad, entonces tiene sentido dejar los toros un tiempo más, en el caso donde, por ejemplo, tengamos un año complicado. Y a su vez, lo interesante también es que le permite al productor con este sistema ir aprendiendo año a año, sumando experiencia para mejorar el año siguiente. I am gladly participating in the Internet of Things course and want to thank the Armenian Internet Society and the Global Internet Society for providing such an opportunity for young personalities. Internet of Things is spreading very fast, but there are no proper courses in Yerevan yet. I am following the activity of Internet Society Armenia chapter, like it, and decided to join the chapter. Ես Դավիթն եմ, ստաղոնական համալսարանի առաջին կուրսի ուսանող։ Հետաքրքրել է, թե ինչպես են ստեղծում ավտոմատացված համակարգեր։ Իմանալով ԻՕՏ-ի վերաբերյալ միջոցառման մասին, որոշեցի մասնակցել։ Հետաքրքիր էր, հատկապես ինձ դուր եկավ պրակտիկ աշխատանքը։ Դասընթացներից հետո ցանկություն առաջացավ շարունակել ուսումնասիրել ԻՕՏ տեխնոլոգիա։ Դասընթացը տվեց շատ մեծ գիտելիք և մեծ մոտիվացիա, որպեսզի հետագայում շարունակենք այս ոլորտում աշխատանքները և մասնագիտանանք սրա մեջ, որովհետև շատ հեռանկարային է և շատ խոստում ունալից բաց ստեղծարարության և նորարարության համար։ Շատ շնորհակալություն դասընթացի կազմակերպիչներին, հետաքրքիր բովանդակալից և շատ արդիական ծրագրի համար։ কিভাবে ডিসটেন্সটা কাউন্ট করা হচ্ছে নিজের চোখে দেখেছি সো প্র্যাকটিক্যালি করা হচ্ছে এটা কারণে আমাদের অনেক উপকার হচ্ছে সো ফিউচারেও এটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো এই 180 ডিগ্রি সার্ভো এটা যে রোটেট করছে আমার কাছে সেটা বেশ অ্যামেজিং লেগেছে অ্যান্ড ম্যানুয়ালি আমি সেটা কন্ট্রোল করতে পারছি
ইচ্ছা হতো রোবট বানাবো এ করবো, কিন্তু আর্ডুইনো করার আগে এরকম কোনো কিছু ধারণা ছিল না। আর্ডুইনো করার পর থেকে এখন আমরা একটা বানাবো রোবট। আর্ডুইনো নিয়ে ওয়ার্কশপ করাবে, আমি আর্ডুইনো নামটাই শুনিনি, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। আমি জানতাম যে রোবট বানানোর জন্য অনেক যন্ত্রপাতি লাগে, বাট আর্ডুইনো কেমনে ইউজ করে অথবা আর্ডুইনো কি, আর্ডুইনো যে রোবট বানানোর জন্য লাগে আমি সেটাও জানতাম না। কিন্তু যখন আমি আর্ডুইনো ক্যাম্পটা করলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আর্ডুইনো হচ্ছে একটা রোবট বানানোর জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যখন আর্ডুইনো ক্যাম্পে আসলাম তখন আমি জানতে পারলাম ইন্টারনেটের সাহায্যে আমরা শুধু চ্যাটিং করতে পারি না বা ফেসবুক চালাতে পারি না, এর সাহায্যে আমরা চালাতে পারি বাল্ব, এসি, ফ্যান, রেফ্রিজারেটর, এগুলো। তো এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আমি কখনো শুনিনি যে ইন্টারনেট দিয়ে ফ্রিজ চালানো যায়, লাইট চালানো যায়, ফ্যান চালানো যায়। তো আজকে ক্যাম্পটা করে আমি জানলাম এবং শিখলাম যে ইন্টারনেট দিয়ে কিভাবে আমি ফ্রিজ চালাতে পারি, টিভি চালাতে পারি, লাইট, ফ্যান সব চালাতে পারি। Hello, my name is Shamar Ward, and I am the project lead for the Co-Pilot Pass project. Students may not necessarily know particularly where they are at a particular time, and therefore the best way to provide tracking will be to use GPS on the student's phone. Now, that brings some security issues because, of course, when the student leaves the shuttle and the GPS app is still on their phone, you would essentially be tracking the student. Now, this also introduces another issue where the driver will be tracked. Wherever he's going, he may not be en route and he's still being tracked. So that's another issue that we face with GPS. To come up with a solution which, whether the student is on or off the shuttle, that they're able to know where the shuttle is without using GPS. We introduce a free Wi-Fi service. Every time a student boards the bus and they connect to the free Wi-Fi, it automatically sends a signal which contains the visible Wi-Fi's in the areas, which we then use to identify the location of the shuttle. Also use it to spread knowledge, introduce new concepts to students, and also promote secure usage of IoT devices. There were 3 IoT videos that was on the shuttle. These 3 videos, every time a person connects, it chose a video at random. So every time they connect, a random video will be chosen, and the user would have to watch that video in order to connect and get free Wi-Fi access. We are now here aboard one of the UE shuttles. The school has 4 shuttles currently in operation, and we just want to show you exactly how the Co-Pilot Pass box is placed into the shuttle. Use the cigarette lighter to provide the charge to the battery pack. So the components of the Co-Pilot Pass Wi-Fi box is a modem, which basically allows data connection to come in to the box. Then we have a battery pack which stores energy as the bus is turned on. When the bus is turned off, it continues to keep the energy there so that the Wi-Fi is also available when the shuttle is on or off. And then the last component, which is just a simple Raspberry Pi with a USB Wi-Fi adapter. What exactly are the results? In total, we had 2,000 sessions, which means that students connected to the Co-Pilot Pass 2,000 times, and they would have had to watch the IoT videos 2,000 times.
Le rideau est tiré sur le projet IoT Law High Tech ce vendredi 5 octobre 2018 dans la salle de conférence du campus numérique francophone de Cotonou. Un projet exécuté dans le cadre du programme Beyond the Net de ISOC via le Chaperton. Cet événement, qui a enregistré une vingtaine de participants de profils divers, a été organisé par le chapitre béninois de l'Internet Society. L'Internet Society est une organisation internationale qui œuvre pour la promotion du développement d'Internet et le développement des standards ouverts. Et à ce titre, nous avons plusieurs axes prioritaires que nous défendons, entre autres les réseaux communautaires, l'Internet des objets, la gouvernance de l'Internet et la sécurité du routage. Le chapitre du Bénin a soumis un projet et a été sélectionné pour pouvoir l'organiser. Durant 5 jours, il a été essentiellement question de les outiller sur l'environnement Arduino en vue de la création d'objets connectés. Les assises ont pris fin sur une conférence publique au cours de laquelle les participants ont présenté les résultats de leurs travaux en atelier. C'était l'occasion de mettre en exergue l'importance et la place de ISOC dans l'exécution effective du projet IoT Law High Tech. Et cette année, l'idée, c'était un chapterton autour de l'Internet des objets. Les travaux en atelier ont été beaucoup plus pratiques, ce qui a permis aux participants de créer notamment 2 détecteurs, l'un d'incendie et l'autre de niveau d'eau. La domotique et l'environnement n'ont pas été du reste. Et pour cause, IoT Law High Tech 2018 a également accouché de projets de maisons connectées et de poubelles intelligentes. Ce prototype est composé d'un système d'ouverture et de fermeture automatique lorsqu'on se rapproche de la poubelle en vue de jeter un déchirement. Les participants n'ont pas manqué de se pencher sur le secteur agricole. À cet effet, ils sont parvenus à la création d'un épouvantail connecté. Merci beaucoup à ISOC, merci au nouveau bureau d'ISOC et bon courage à eux. Cosas ya forma parte de nuestro diario vivir. Por dar algunos ejemplos, hablemos de seguridad ciudadana, tareas colaborativas domésticas e incluso en temas de salud. Pero ¿cuánto sabemos acerca de la seguridad y privacidad implícitos en los dispositivos y servicios IoT? He aquí nuestra propuesta de una guía de buenas prácticas de seguridad y privacidad para el despliegue de Internet de las Cosas en Bolivia. Internet Society ha trabajado en una guía de evaluación de riesgos para desarrolladores, compradores y fabricantes, de tal forma que ayuda a los usuarios finales a tomar decisiones de compras informadas. Dentro del marco teórico de este proyecto, estos principios estratégicos han sido evaluados por la comunidad tomando en cuenta el modelo de múltiples partes interesadas. Dígase así que hemos logrado la participación de sociedad civil, academia, gobierno y entidades privadas. En la metodología de trabajo se ha conformado 4 mesas de trabajo específicas. Estas son: primera, principios de seguridad; segunda, accesos de usuarios y credenciales; tercera, privacidad, divulgación y transparencia; cuarta, notificación y mejores prácticas relacionadas. Luego de haber conformado mesas de trabajo, se definen 5 capas de protección: la capa de aplicación, de cifrado, sistema operativo, de red y la capa física. La capa de aplicación tiene que ver con el software que tiene el dispositivo para realizar algún tipo de medición mediante sensores, el almacenamiento de datos y la forma de autenticarse con un servidor en la nube. La capa de cifrado define un canal seguro de comunicación entre el cliente y el servidor, donde los datos recolectados sean cifrados en ambos extremos. La capa de sistema operativo se ocupa del acceso y gestión del dispositivo.
borrado de usuarios por defecto y un método de segunda autenticación para acceder y administrar una porción del sistema operativo. La capa de red se encarga de bloquear puertos que son inseguros y que no están siendo utilizados. Por último, en la capa física se recomienda bloquear los puertos de entrada o salida que no están en uso para el funcionamiento de la aplicación. Tomando en cuenta estas recomendaciones, pueden implementarse medidas de seguridad en otros dispositivos IoT, considerando sus diferencias en cuanto a software y hardware. Este fue el proyecto del Chapterton 2018, capítulo Bolivia. O Brasil é um país com dimensões continentais. Somos 208 milhões de pessoas. Dentre essa enorme população, mais de 90 milhões ainda não possuem acesso à internet. A maior parte da população brasileira vive nas áreas mais próximas da costa e na região sudeste do país. Estas são as regiões mais privilegiadas por infraestrutura e riqueza. Quando olhamos para o interior do país, em cidades pequenas e distantes das grandes capitais, a infraestrutura de acesso à internet é, via de regra, muito deficiente. As grandes empresas de telecomunicações não estão interessadas em montar suas redes em regiões onde há população de baixa renda. Para esses milhares de brasileiros, o acesso à internet depende da existência de pequenos provedores e de redes comunitárias, que em muitos casos não possuem recursos adequados para oferecer um serviço de alta qualidade. No Brasil temos 4 grandes empresas de acesso à internet, que dominam a maior parte do mercado. Mas temos também cerca de 6 mil pequenos e médios provedores, que bravamente garantem o acesso à internet para uma enorme massa de brasileiros. Pequenos provedores são importantes para expandir o acesso à internet e precisam de apoio e ajuda. Muitos não têm orçamento para comprar equipamentos de rede com sistemas de monitoramento. Em regiões áridas, muitas vezes os equipamentos de rede param de funcionar devido às altas temperaturas. Em regiões de floresta, a umidade causa dano aos equipamentos. Por vezes, o serviço é interrompido ou se comporta de maneira intermitente devido à precária qualidade da rede elétrica. Para resolver esse problema, nós reunimos um grupo de voluntários do capítulo brasileiro e idealizamos, projetamos e construímos o InspectorNet, um dispositivo inteligente de IoT capaz de inspecionar a infraestrutura de rede de pequenos provedores de internet, medindo parâmetros ambientais como umidade, temperatura, informações da rede elétrica como queda do fornecimento ou consumo. Associado a um sistema de coleta e processamento de informações em nuvem, os diversos dispositivos do InspectorNet conseguem dar maior visibilidade sobre as condições de infraestrutura aos administradores de rede, possibilitando uma ação imediata ou até mesmo preventiva para garantir a continuidade do serviço de internet. Recebemos contribuições de inúmeras pessoas, engenheiros de renomados centros de pesquisa, de empresas de energia, entusiastas de hackerspaces, estudantes de computação, administradores de rede. Entramos em contato com mais de 30 provedores e redes em todas as regiões do país. De norte a sul, administradores de rede demonstraram interesse no InspectorNet. Construímos poucas unidades do dispositivo, ainda em fase de protótipo, e estamos enviando para provedores ao redor do Brasil. Iremos aperfeiçoar o dispositivo e o sistema. Esse projeto não termina aqui. Esse é só o começo e estamos decididos a continuar aprimorando o InspectorNet. Estamos usando a internet para fazer uma internet ainda melhor para todos. Internet Society awani nugutie suna in internet zu nugutie suna internet zu to gunton nugutu tie suna internet zu tonde mbanga mbango ya saba bamda me abo ya wati wa bisi nera lodamba e figuramba portamba ti bono woto bulu e passé banga tono ba ma kun minti tun tie bamba
kitam ti na ton zi ma le na adam ti fere mbeti ton ka kale atile ton ko on demande ni ton fin pa wa zingara ki to man te ki re wa ton da to mani la kale tu ni ton ni ti ku ya ni voilà internet ça va bon kitam ti tu et nous te dans fan et les autres et abebe pa ton ban kan ka ka ne ni ton na wana nan de kitam ton kitini wi ya bangi ti Burkina ka ton metin min ta yama yi ka manama ti ton mutu jira fa ki internet wa na yi ti ton mutuma yi fa sanga so san ale be me le pas ya me la ti réseaux sociaux namba Facebook Twitter ya ton nan ta la wa kanu bamba fe bamba ki bari ti ne ba bangi je no ma bangi ti na te ka ton metin ki hamu la bang element ta le ni na ma te tam sama la songro et alawa yi manta son tonna alawa samli donc ton non ba mi yambi kanwa. 'Tidjani Mohamed Adoum, je suis le président du chapitre tchadien de l'Internet Society. Internet Plus Plus est une initiative du chapitre tchadien de l'Internet Society dans le cadre du projet Chapter Town 2018. Nous avons voulu sensibiliser les internautes tchadiens à travers l'Internet des objets et pour ce, nous avons choisi d'aller vers les stations locales radio, animer des émissions sur le thème Internet Plus Plus, qui, je le disais tantôt, vise tout simplement à éveiller les consciences des internautes tchadiens à travers la nouvelle donne de l'Internet qui est l'Internet des objets. Aujourd'hui, vous êtes tous sans ignorer qu'Internet a déjà dépassé la limite de simple utilisation de l'Internet comme outil de communication. Aujourd'hui, Internet est dans nos ménages, Internet est dans nos bureaux, Internet est partout où nous vivons, Internet nous suit également partout. On behalf of the Community Network's Special Interest Group, our project for the Internet Society Chapterthon was to design a routing protocol for low-bandwidth LoRa networks such as the Disaster Radio Network. Disaster Radio is a long-range mesh network powered by the sun. This network consists of small, low-cost mesh nodes that can be mounted on rooftops or other tall structures. Each node is completely off the grid and self-contained. Disaster radio nodes are capable of interconnecting over several miles. Add as many nodes as you want, and Disaster Radio can provide complete coverage in any environment. For our Chapterthon project, we want to make this mesh network aspect of Disaster Radio a reality. We are familiar with LoRaWAN, but know that it relies on a client gateway configuration and does not have meshing capabilities yet. There are very few other Layer 2 options for LoRa networks that are both open source and well maintained. Given the limitations of LoRa networks, we designed our own network stack from the physical layer up. The ambitiously titled LoRa Layer 2 was intentionally designed for a peer-to-peer mesh-structured network. This new Layer 2 allows nodes to relay messages intended for neighboring nodes rather than requiring a direct connection to a gateway or server. To design and test our proposed protocol, we built a network simulator that allows us to program virtual nodes just like they were real disaster radio nodes. Each of these green dots represents a node. When nodes first join a network, they enter a learning state in which they discover possible routes by broadcasting packets represented by the emojis and listening for packets from their neighbors. Ideally, once a node has a route to every other node, it can begin forwarding packets. Notice how the emojis stay the same as is retransmitted by each node in the route. The details of the protocol we developed can be found at the following link. We are hoping that this LoRa Layer 2 protocol is adopted by other projects that are harnessing LoRa technology, such as GrayCat and Project Lantern.
We are also looking to expand our collaborations with Wi-Fi mesh network projects such as People's Open, LibreMesh, and Toronto MeshNet. The next steps in this project are to generalize the code for LoRa Layer 2 so it may be tested on real devices, including our disaster radio hardware. El proyecto de concientización sobre el Internet de las Cosas, mejor conocido como IoT, busca concienciar a los participantes sobre las ventajas, desventajas y usos de esta novedosa tecnología. El problema que busca resolver este proyecto es precisamente el desconocimiento sobre la aplicación del IoT y de cómo éste puede ayudar a mejorar los procesos industriales, comerciales y del hogar, además de aprovechar las oportunidades de negocios que ofrece esta nueva tecnología. Hablemos del proyecto. Este se realizó a través de un programa de charlas y talleres en cada uno de los centros educativos participantes. Las charlas se realizaron para todos los estudiantes de quinto y sexto grado de todos los bachilleratos de la modalidad técnico-profesional. Los talleres se impartieron solo a estudiantes de sexto grado, específicamente a los de las carreras de informática y electrónica. En estos talleres, los participantes aprenden a utilizar hardware y software abiertos para desarrollar una solución aplicando tecnología basada en IoT. A un taller acerca de IoT, el Internet de las Cosas, gracias a Internet Society y UNAETEP. Te motiva a crear cosas. Como bien se dijo, la imaginación es el único límite y no hay. Este proyecto beneficia a todos nuestros jóvenes y a la comunidad general en el aspecto de la concientización sobre el IoT, ventajas, desventajas y sus usos. Esto implica brindar beneficios sociales y económicos a los países en desarrollo como la República Dominicana, en las áreas que permean el IoT, como la agricultura, la salud, el agua, el medio ambiente y la industria. Gracias a todas las organizaciones que apoyaron este proyecto educativo: Internet Society, la Fundación de Apoyo a la Educación Técnico Profesional FUNAETEP, a Litesa y su comunidad salesiana, así como a cada una de las instituciones y politécnicos que brindaron su colaboración. A todos, gracias mil. Nouvelle technologie. Ah bon? Ils ont connecté dans l'ascenseur. Non, il a connecté. Non. Ah, quoi, c'est la case. Ça, voilà, c'est. Porte, fais-moi main. Winda. Climatisation 18 degrés. Porte, fais-moi main. Porte, fais-moi main.
Porte pour maman. Allô? Il y a kana clé na yo, il y a au fond là. Le bac à porter fond. Il y a kana clé. Problème est ça va. Porte pour maman. Comment vous allez dans la clé? Fond la clé na yo. Internet ce genre baby. Tem des objets comme risque. Mais Faut qu'on soit en vidéo. Il faut qu'on régularise ça. Tu regardes on a bien on a pour les risques. Como ISOC El Salvador, nosotros estamos impulsando una serie de talleres demostrativos. Están aprendiendo acerca del Internet de las cosas. Es decir, les estamos enseñando a que el Internet no solo es navegar, no solo es buscar información, no solo es entretenimiento, sino que va mucho más allá. Les puede abrir una serie de puertas en las cuales pueden trabajar desde la comodidad de sus casas o impulsar una idea de emprendimiento. Vamos a tener unas jornadas de capacitación donde van a aprender un poco de cómo, o sea, tal vez no todo, porque hay que saber, digamos, hay que aprender muchas cosas para hacer estos prototipos, pero al menos lo básico, para que puedan, por ejemplo, si tienen una idea que se pueda aplicar aquí en la comunidad para resolver alguna problemática particular que pueda hacer uso de tecnología, entonces que ustedes la puedan construir, prototipar, hacer como una prueba para ver cómo va a funcionar y que obviamente la puedan después poner bonita, poner a funcionar y ver cómo trabaja ya cuando todos están como trabajando en la comunidad. Definitivamente el Internet es una herramienta buenísima, muy buena, siempre y cuando la sepamos usar, ¿verdad? De la manera correcta. Y considero de que todo esto que estamos haciendo y todo eso que podemos inventar, que podemos crear, creo que el Internet va a ser algo bien fundamental y mucho más beneficioso para las personas que queremos hacer las cosas bien. Vi muchas cosas que nos pueden ayudar, tanto como a la comunidad como personal, se podría decir. Nos enseñaron un aparatito para cuando haya alguna alerta que una casa estuviera inundada, solo se aprieta un botón o se pone en alerta para que toda la comunidad sepa que está ocurriendo un riesgo. La verdad, todo me llamó la atención porque sé que nos va a ayudar para la comunidad.
Que el internet ahora ha cambiado muchas cosas, porque antes solo se ocupaban como para navegar o cosas así, pero hoy se ocupan hasta con la tecnología, con televisores, aparatos de sonido y todas esas cosas. Y yo creería que está venido a cambiar mucho, ¿verdad? El tema de la modernización, de la tecnología. Cada mes, cada año va evolucionando lo que es el Internet de las cosas y es muy importante que las personas entiendan qué es, para qué sirve, cómo aplicarlo, cómo desarrollarlo, cómo reutilizarlo, cómo poner el Internet de las cosas a beneficio de la comunidad. Working on the e-health IoT solution to improve patient care in hospitals and clinics in the Gambia. So basically our project is initiated to work with the AfriMed clinic in Bushubi. These sensors are used to conduct vital signs tests on patients. Patients' test results are sent into a database, and our application allows the nurses and doctors to see an intuitive representation of the patient's data. We're looking forward to explore more about making the IoT patient care to enhance it more, and also we'll be including the use of blockchain technologies, where we'll have a blockchain network where multiple hospitals can join the network, where they will be sharing the patient's data with the help of IoT. So basically you can see there are so many areas where we can do more with the use of IoT and some other technology, and the blockchain is secure and also highly scalable. To report here, so can we have a It also gave me an opportunity to be part of a project which is all about community development, solving problems for our society, which is very important, especially in the health sector. Hello everybody, my name is Boniface Lama. I live in Africa in a country called Guinea, and I am passionate about technology. One of the topics that interests me the most right now is about connected objects. I realize that technology is changing our habits and making our lives easier. So I ask myself if there is something bad about that, something that I need to be secured of. So this is me going down in the street, asking people what they think about connected objects, if that is a myth or a reality. Non, désolé, j'ai pas une idée sur les objets connectés, j'ai pas une idée sur ça. Bon, au futur quand même, au futur je pense bien, mais à l'instant je pense pas, c'est non. Aujourd'hui, je possède directement un objet connecté, c'est une montre. Tous les messages que je reçois automatiquement à travers mon téléphone, c'est synchronisé par ma montre connectée. Toutes mes notifications de Facebook ou Messenger, je reçois automatiquement.
Et je peux exactement naviguer aussi à travers ma montre parce qu'elle me donne des informations en temps. I finally found the Guinean chapter of the Internet Society, a place where I meet people as passionate as me, with whom I can freely share my knowledge. And then I actually learned that connected objects are a reality, and my country, like others, is involved in that process. And I also learned the good and bad that this connected object could have on my private and professional life. So we decided to make people aware of how to protect themselves and how to behave on the internet. We distributed some guides that show people the right habit to have to protect themselves and secure their information. L'Internet, c'est quelque chose que nous consommons et c'était très important pour nous de venir discuter aujourd'hui de la problématique liée aux données et à la sécurité des différents consommateurs. Et donc, j'espère que ce genre d'initiative se perpétrera au fur et à mesure dans le temps afin que nous puissions résoudre assez de problèmes liés à l'information. At the end of the day, it is my pleasure to meet people of my neighborhood to talk about the good things of the connected objects and to tell them how to protect themselves and their data because connected objects are a reality. Hello everybody, we are a group of students from TechnoSource 80. We are overjoyed to participate in the Chapter 2 2018 contest. Currently, we are done working on a smart class project. So why do we choose it? I mean the class smart project. My friend gonna explain it and give more details about it. We choose the smart class project just to help the student who encounter some issues in their education. For example, when there are riots, a weekend, or when a teacher is unavailable. So, this project will help the students to attend the classes online. There are two ways that the student can use the smart class. First of all, they can stay home and attend the classes in case of any problem like an accident, sickness, etc. And if they miss the live session, they will get the possibility to download it later. Secondly, if the teacher is out of the country, the student will go to the college and the platform will give them access to interact with the teacher. As the teacher, let us illustrate. First of all, whether I'm in the USA or I am not available to teach in my hometown, I can get in the platform and just doing it online, like I'm doing it right now. Secondly, if the student doesn't want to practice or doesn't want to go to college, or if the student are sick, or if she has an accident or if he has an accident, I'm talking about all the students, they can just go to the platform, add the username, the password, and click to get access to the courses. Actually, they can get the courses offline after. If they weren't available, they can even download it for the next time they want to practice it.
Castro y Leonela Pavón, que está llevando cursa la carrera de informática administrativa y está llevando el curso de fundamentos de Internet de las Cosas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Leonela, ¿por qué decidió tomar este curso de fundamentos de Internet de las Cosas? Bueno, me pareció interesante y quería aprender algo más a fondo de eso. ¿De qué manera le puede ayudar este curso en su carrera universitaria? Ya que mi carrera se basa en software y eso lleva bastante software, así de programas o aprender sobre la placa Arduino, que es lo que nos están enseñando. ¿En qué manera le puede servir en el futuro este tipo de cursos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Bueno, supongo que depende, hay empresas que podrían usar este tipo de placas y supongo yo que ya llevaría base de cómo usarlo, instalarlo y todo eso. Se dice que están haciendo un proyecto final. ¿En qué podría implementar, en qué cosas de la comunidad podría implementar estos proyectos finales al futuro? Bueno, podría implementarlo así en una empresa o si no enseñárselos a otras personas que quisieran aprenderlo. ¿Algún mensaje final que le quiera decir a los estudiantes o estudiantes o personas que no sepan de este tipo de cursos, incentivarlos para que los puedan llevar? Pues que sería bueno que si son personas que les gusta la tecnología o cosas así, descubrir, pues que sí, que lo saquen, porque es bueno aprender un poco de cada cosa y así van llenando su hoja de vida también. Gracias, Elena. Estamos con Mario Hernández de la carrera de Informática Administrativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mario, ¿qué te motivó a llevar este curso de Fundamentos de Internet de las Cosas? Principalmente por haber elegido yo el campo de lo que es la informática, que más que todo se basa en lo que es tecnología, aprender más y socializar más con lo que es la tecnología. ¿En qué te ha ayudado conocimientos que has adquirido en este curso de Fundamentos de Internet de las Cosas? Pues lógicamente es algo que anteriormente no poseía y un conocimiento más para que me pueda ayudar a lo largo de toda mi carrera. En un futuro, ¿en qué te puede ayudar este tipo de cursos, llevarlos aquí sabiendo que se están llevando en la universidad, en el alma mater aquí en Ciudad Universitaria? Pues ya dando el primer paso, creo que lo podríamos utilizar para ayudar a las demás personas que vienen iniciando, como dar capacitaciones y incentivar a los demás jóvenes a promocionar nuestra carrera más que todo. ¿Qué es lo que te motivó a eso? Soy estudiante de la carrera de Informática Administrativa. ¿Qué te motivó o qué te adquirió a llevar este tipo de carrera, este curso en la universidad? Bueno, más que todo, desde mi carrera del colegio, ya vengo con lo que es informática y me pareció muy interesante y quisimos seguir adelante con lo que es la carrera. Nos han comentado que están llevando proyectos, están haciendo un proyecto final. ¿Dónde podría implementar este tipo de proyectos o a quién lo podría llevar a cabo o conocer? Me parecería buena idea llevarlo a lo que son las escuelas, para que ya los niños desde que vienen de pequeños se vayan familiarizando ya con lo que es el campo de la programación, que es algo muy, como que un poco tedioso a la hora de que uno no sabe nada. Económicamente se dice que la informática administrativa se dice que es algo costoso. ¿Qué, como motivarlos, qué le dirías a los jóvenes hoy en día que se motiven o que se animen a llevar este tipo de cursos hoy en día? Bueno, pues que la tecnología sigue avanzando y es algo que jamás va a detenerse, y lo que es la informática es lo que está de moda y va a seguir durante mucho tiempo más. Gracias, Mario. Cheque. Excelente. Cheque. Lo voy a escuchar, a ver. ¿Viste si le subió los ojos?
Garbage is the trace of a human's life, and waste is that of his activities. Waste collection is a part of the process of waste management to transfer solid waste from the point of use and disposal to the point of treatment or landfill. Household waste is generally left in waste containers or recycling bins prior to collection by a waste collector vehicle. In Madagascar, like in several developing countries, waste collection is a recurring problem in the main cities of the country due to difficult resources mobilization and public awareness to facilitate waste management. Garbage piles affect public health and environment, and the organization of waste removal trucks in broad daylight affects road traffic. Both in some, therefore, affect the urban economy. Another problem is that people throw garbage not worrying about sorting organic and inorganic one. These young people offer us a solution to this problem, the bins level sensor. Bins level sensors enable users to know the fill level of each waste container in real time, so that they can take data driven action ahead of time. Along with a live monitoring platform, waste collection staff can plan how the collection are implemented, targeting only the full trash bins. The platform will be used to sensitize people about garbage sorting. They will have the possibility to take selfie or even video throwing away a garbage in its correct location and post it after. Therefore, they will be attributed as social points that will be used to classify model citizens, and later these points will be used for beneficial purposes such as reduction of taxes and medical expenses. With insight into which bins are not full on pickup day, manager will be able to pose the question of whether these bins be picked up less often and therefore reduce costs. On the other side, identifying which bins are full and are likely to overflow before pickup days will avoid cleanup costs and cleanliness issues. Finding waste and recycling solutions is important. Bins level sensor should help optimize resources, reduce the carbon footprint in the waste collection, and protect the environment and human health. Bonjour, je me nomme Hawa Touré. Au Mali, la population est desservie en électricité par deux sources, hydroélectrique et thermique. Malgré tout, la population souffre de délestage en période de chaleur. L'énergie du Mali, pointée du doigt, explique que cette insuffisance est en partie due à la mauvaise gestion des ressources en énergie par une frange non négligeable de la population, qui laisse allumer les appareils électroménagers comme les ventilos, les ampoules, les frigos, et surtout les climatiseurs par négligence. Cette pratique est constatée aussi bien dans les familles que dans les services publics et privés. Est-ce par oubli ou par négligence? Et si on pouvait contrôler ces appareils partout où l'on se trouve en un clic? Un autre constat non luisant est le vol des engins, surtout à des roues, qui a pris une dimension démesurée. À Bamako, 47 motos sont volées par jour selon les déclarations de vol de motos. Les étudiants en sont les plus victimes. Cependant, le coût d'achat d'une moto équivaut à la bourse annuelle d'un étudiant et les résultats des enquêtes de la police sont rarement concluants. Et si on pouvait traquer son engin et le contrôler à souhait? Justement, un groupe de jeunes Maliens s'est penché sur ces questionnements et la problématique posée à travers un projet dénommé Antamachek Inin, le mien, qui consiste à prendre le contrôle de vos objets, les lampes de chambre, climatiseurs, véhicules, etc. grâce à un système composé d'un dispositif et d'une application mobile. Géolocaliser en temps réel un engin
les voitures, motos, etc. et le bloquer si le propriétaire le souhaite. Un système connecté plus une application mobile donne ININ. ININ vous offre 3 services efficaces. 1. Diminuer vos dépenses en électricité en vous donnant le contrôle total. 2. Une sérénité totale à travers la traçabilité de vos engins. 3. Résoudre le problème de manque d'électricité. ININ pourrait augmenter le taux d'utilisation de l'Internet au Mali. Dans un pays où la couverture énergétique est moins de 50%, l'énergie doit être utilisée de façon optimale et rationnelle. ININ pourrait permettre à l'État, au privé et aux usagers de rationaliser cette gestion d'une part et d'autre part de faire donc des économies. Aussi, ce système pourra être utilisé par les forces de l'ordre et de sécurité comme outil de traçage et de localisation made in Mali. Internet Society es la organización más grande que existe a nivel mundial que trabaja por el desarrollo, evolución y uso adecuado de la Internet para el beneficio de las personas. En Internet Society México promovemos una Internet libre, abierta y segura para todos, desarrollando proyectos y participando con actividades de divulgación, capacitación e intercambio de información sobre los temas relacionados al ecosistema de la Internet. Uno de los ejes principales que se busca atender es la apropiación adecuada por parte de la sociedad con la Internet de las Cosas, o Internet of Things, como es conocido este concepto a nivel global, el cual se define como la interconexión digital de los objetos cotidianos con la Internet. Por eso, nos dimos a la tarea de dar a conocer los retos y desafíos que nos plantea nuestra constante interacción con los dispositivos que nos rodean día a día. ¿Cómo se conectan todas las cosas que usamos a diario? Hay mucha gente que no sabe qué es y es gran parte de nuestra vida porque todos tenemos algún equipo tecnológico. Dispositivos que se instalan dentro de las organizaciones, dentro de las redes, para poder mitigar todo este tipo de riesgos o de ataques o ciberataques. Hasta qué parte Google, Facebook, YouTube pueden entrar en nuestras vidas y en nuestras cuentas, ¿no? Entonces, pues la seguridad es muy importante y más hoy en día, ¿no? Creo que ya por cualquier lado te pueden atacar o pueden sacar información de tu persona y de tu familia. En un principio, las personas se conectaban a Internet a través de la computadora, pero hoy en día podemos hacerlo desde celulares, tablets, impresoras, televisiones, cámaras y una infinidad de dispositivos más que no solo superan la capacidad de la red, sino que además pueden afectar directamente la privacidad de nuestros datos y la seguridad de nuestra información. La Internet de las Cosas puede parecer confusa, pero está presente e importa.
Thanks a lot, George, for coming. George, first before we start, actually, I just want to ask you, nowadays the internet is growing and we see that almost everyone is on the internet, is having a cell phone in their pockets and things like that. Yes. Tell me, what is your take on that? There has been a big increase in the use of the internet. Now, this has advantages as well as disadvantages. We can either view this as positive. Right. We can either use this for educational purposes. It can help us as a nation. Right. Some people have been using it for negative reasons, but I believe this can be used as a tool for change, positive change within our communities. Awesome. And then for our educational platforms especially, educating our youth and our young ones. I don't think we do have a department that is assigned in our security divisions or in the police to investigate cyberbullying, because more and more we are seeing this. It is a positive thing, but let's educate people on how to use it responsibly so we can best implement this effectively for our own economy's growth. Definitely. Thank you so much, George. Internet is very important in our lives, and my advice is that you must not watch everything that is on internet. I think cybersecurity is when you and your information are protected on the internet. Internet Society Nepal chapter present promoting applied IoT for smart cities in Nepal. Government of Nepal National Planning Commission and Department of Urban Development and Building Construction has defined the 4 pillars of a smart city: smart people, smart government, smart infrastructure, and smart economy. Internet of Things played a vital role to develop the smart city. According to the Gartner Report 2018, about 3.3 billion IoT components and devices are expected to be utilized in smart cities. First of all, we are going to expand the connectivity. As we know, by 2020, the whole headquarters of the rural municipality will be going to be connected by broadband. And once it will be happen, and we will give the awareness and education to the local people, most of the devices, electronic appliances, which they have, they can connect it in order to share, exchange, and collect information. Interaction program in Pokhara Metropolitan City with Ward Chief, Ward Secretary, Department Chief, Business Communities Representatives, and CAN Federation Kaski branch. Interaction program in Hetauda, Sub-Metropolitan City with Mayor, Deputy Mayor, Ward Chief, Ward Secretary, Department Chief. IoT devices in Nepal. Some of the major IoT services provider in Nepal. The program we organized in Kathmandu and provinces under Chapter-thon 2018 were very successful. We'd like to thank Internet Society for the support. This program brought together a wide range of stakeholders, including the government representative. We believe that they are encouraged to exploit IoT for public services as well as for protection of the consumer in this course. This is just the beginning, and we believe that we'll be working with these stakeholders in coming days, and we'll be working to promote IoT and trust framework as well. Thank you. Thank you. La experiencia obtenida durante este taller brindado por Society Internet y el Grupo Puente me han dado nuevas expectativas y forma
para desarrollar una clase más amena, implementando estrategias técnico-lúdico-pedagógicas para que se dé un aprendizaje significativo entre discente y facilitador. La experiencia de este taller acerca del Internet de las Cosas resulta de gran relevancia e importancia en un mundo de tanta tecnología, y en nuestro campo docente nos permite a nosotros hacer buen uso de ellas, así como también maximizar las herramientas que nos están ofreciendo. Hoy aprendimos muchas herramientas tecnológicas y cómo podemos utilizar el Internet de una forma en la que podemos contribuir al desarrollo cognitivo de todos nuestros estudiantes como parte del crecimiento profesional de ellos. Hola, soy Sola Beiro y este es el video para el Interpreton 2018 con el proyecto Botón de Pánico Móvil del capítulo
Esta idea surgió de la necesidad creciente de brindar seguridad a padres e hijos, teniendo en cuenta la privacidad, pues la comunicación se da entre dos canales conocidos y de confianza. Existen varias soluciones semejantes en el mercado, pero siempre dependiendo de la intermediación del proveedor de servicio, haciéndolo que éste conozca tus datos de localización independientemente de tus necesidades. Así, hemos diseñado un dispositivo de bolsillo que transmite la localización GPS del propietario durante una emergencia por un tiempo indefinido hasta que pase la urgencia, a un número de teléfono predefinido por el usuario, el que solo la persona de confianza accede y conoce, manteniendo esta comunicación en un canal cerrado. El dispositivo electrónico contiene una batería recargable a través de un cargador de teléfono celular. El usuario decide cuándo enviar sus datos de localización accionando el pulsador mecánicamente. El dispositivo quedará encendido y buscando cobertura GPS o celular hasta encontrarla, enviando por secuencia indefinida según la cobertura los datos a los números o número predefinido. El usuario limitará los datos con 3 pulsaciones, terminando la transmisión. Se reciben múltiples mensajes de la ubicación del usuario. Cada mensaje contiene un link de Google Maps con la localización. Aplicaciones útiles: seguridad para jóvenes y niños, emergencias médicas para adultos mayores, servicio de seguridad público y privado, seguimiento de mascotas o animales requeridos en ambientes urbanos o con cobertura celular. El dispositivo puede ser usado en cualquier lugar con cobertura celular. ¿Cuánto cuesta? El primer prototipo artesanalmente construido costó $15, reduciéndose con cada iteración del ensamblado hasta llegar al modelo industrial que tendría un valor de mercado de $5. Además, se debe considerar el costo de un plan de datos para el chip celular que se usaría en el botón de pánico. yegsi nga ci kër ndijaayu tool bi fas yéene laa tontu ci say laaj yu jëm ci sa nekkinu tool bi ak nekkinu jaww ji. bu fekkee da nga bëgg a xam ñaata ci ndox nga war a roose bësal bouton 1 bi ci bu la neexee teg ci dièse. bu fekkee da nga bëgg a am ay xibaar ci taw mi bësal bouton 2 ci bu la neexee. gannaaw bañ xaymawee li nekk ci tool bi war ngaa roose lu tolloog 2 siwo ak 3 potu ndaa. ndox nekk na loo xam ne suñu jafe-jafe la. ndox moom amuñu ko. teen yi xóot na. foo daan sotti 2 siwaay ndox soo fa dee sotti 2 siwaay ndox ak 3 potu ndaal kooku wàññi na coono. mu ngi soxla 3 siwo ndox ak 1 pot léegi ba nga ko yoragul
xamoo woon loolu. dina wàññi gasoil bi day wàññi essence bi. njëriñ bi mu lay indi dina la noppal sa wér-gu-yaram tamit di nga mën a teel a wàcc pour dem toppatoo sa kër toppatoo sa njaboot mën a teel a togg teel a lekk bu dee tamit si wàllu robinet yi loolu tamit dina indi maanaam wàññi payoru ndox gi. te yaa ngi fi daan tuur 5 litres tey nga ñëw tuur benn litre gasoil loolu bénéfice. sama xale yi jërëjëf. ca kaw ca kanam. ndox mi wàññeeku na ci kanam. I'm sure you use internet at least in some of your daily activities. For example, in Facebook, in WhatsApp, in emails, and so on. Let me ask you one question. Are you ready? Take a time to answer. Did you ever hear what's called Internet of Things, IoT? Today, we are giving the awareness about Internet of Things. The question is, what is Internet of Things? IoT. Internet of Things is the network of physical objects or things in global network of computers, sensors, cameras, printers, refrigerators, and others. These things are not just smartphones and tablets. They are everything connected to each other through the internet. Before we understand the impact of Internet of Things can have on our way of living, it's important to go the advantages and disadvantages. Let us begin with advantages. What are the advantages of Internet of Things? Number one, data. The more information, the easier to make the right decision. Means you decide your right decision when you get the data. Time, it is saving time. Money, in financial aspect, it has a best advantage. In the advantages of IoT, implemented in healthcare, let us take some example. For instance, implementing chips in patients. Doctors can monitor their patient's vital sign, heartbeat, heart rate, pulses, and respond immediately in case of emergency. In case of security, police can use the IoT systems to monitor the street cameras and improve the law and the order system. Let us say about the disadvantages of IoT. The big problem or the disadvantage of the IoT is the security issue. We have to take security issues seriously, especially the passwords. This also brings dangers if not properly managed. Give an example or take an example. China makes routers or switches or dishwashers, cameras or printers or anything else. These things have an IP addresses and they are internet enabled. There is always a risk of security abuse. For example, many devices that are mass produced have the same username and passwords that can be hacked and can be used without your information, without your knowing.
most of our younger people are very conservative. They don't like to publish their wedding photographs even in Facebook, though it is very necessary very necessary to control the people who disturb others or to control the accidents on the roads. So I feel it's a very important subject to talk about the privacy of. Some requirements. That gentleman said about some requirements in the industry. Perhaps you can jot down or make a list of a few requirements and add on to that as we go on. Then we can other resources universities. வணக்கம். இன்றைக்கு ஐஓடி சம்பந்தமான நிறைய விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டது. ஐஓடி டிவைஸ் மூலமாக சில ஐஓடி டிவைஸ் மூலம் ப்ராக்டிக்கல் செய்து காட்டப்பட்டது. From Canada, I'm Rajiv, and I'm a member of the ISOC Society. I'm happy to be present here at IoT in Kandy, and I got to gain a lot of knowledge here by being present. And I have been looking forward to this, having seen this event being advertised. While thanking all the organizers. So what about the session today you liked? The part was about how to use smartphones and so how they can use how much things that they can do.
Baada ya hapo nimkaribishe Mr. Hitesh Tana ili aweze kutufungia shughuli yetu rasmi, na huo ndio utakuwa mwisho. Asanteni sana. Thank you so much again. I would like to really thank you again for inviting me today. I really enjoyed this occasion, and I would like you all to give a pat on your back because you are really privileged, right? And thank you very much again. I'd like to officially close this event. Thank you. The Online Trust Alliance is an Internet Society initiative. OTA's mission is to enhance online trust, user empowerment, and innovation through convening multi-stakeholder initiatives, developing and promoting best practices, ethical privacy practices, and data stewardship. The Internet Society as a whole has 4 key initiatives that it's
involved in this year, and this is emblematic of the first, which is security and the Internet of Things. With all of this data, security is a big issue, and security is usually defined as confidentiality, integrity, availability, and more recently, resiliency. American legislators, American executives are saying, Europe has a good idea. What a concept. Foreign law is something we can adopt. This is a sea change. This has been the pushback in New Jersey, the give and take. Are we creating regulations that can help business grow, or are we getting too close to the line where it's going to interfere? I think we can accomplish something that will allow the IoT industry to thrive and grow and develop and still be good stewards of people's personal information. So over the past 3.5 years, we've developed a framework. It was first released in early 2016. It's gone through a few revisions now. Has 40 principles of what should be addressed by manufacturers in their offerings. And this does cover the devices, the apps, and the back-end services. So we call our campaign, if you want to think of it that way, of advocating for better security and privacy in IoT, Trust by Design. We sort of roll security and privacy together into trust. But these are some resources that we've created and kind of under two different brands here, you might say. But the principles are in the upper left there. There's a summary version of it. Then there's the full list of 40. We did a smart home checklist, like if you're a consumer, what should you be thinking about? Earlier this year, we released a enterprise IoT security checklist. And then finally, we have an IoT security for policymakers white paper. There's some other papers coming here soon. IoT security and privacy is all of our responsibility because we all have a role to play, whether we're a consumer, manufacturer, policymaker, and anything else in between. And how can you get involved? So you heard me talk about Trust by Design and these principles. I would encourage you to download and look at this framework and just get an idea of what's in it. So that's it. Thank you for your attention. Internet Society, por principio, busca que el Internet sea para el disfrute de todas las personas. Es sumamente importante sensibilizar a personas en toda Venezuela sobre los temas más importantes de Internet, incluyendo privacidad, seguridad digital e Internet de las cosas, que digamos, es la gran tendencia que nos va a arropar a todos muy prontamente en Venezuela. Ya vemos en el resto del mundo cómo Internet de las cosas está llegando a todos lados, y es sumamente importante que las personas entiendan la relación entre los objetos que tienen en sus hogares, que están trabajando y conectándose para hacer la vida más cómoda, más placentera. Tendríamos que tener un poco más de seguridad y más cuidado a las cosas que hacemos, porque hay muchos hackers y muchas personas que tratan de robarnos la información. Ahora espero poder utilizar toda esta información para mejorar mi sistema profesional. A mejorar mi sistema profesional, eso mejora mis ingresos, y al mejorar mis ingresos mejora mi calidad de vida. Internet Society promueve todo tipo de talleres y de eventos para hacerle llegar esta información y hacerle llegar a usuarios de Internet lo que necesitan saber para hacer un buen uso del Internet. Para que ustedes aprendan acerca de lo que es el Internet de las cosas y entiendan lo que es la privacidad y la seguridad, y no ser tan cándidos a la hora de ofrecer nuestra información hacia el mundo. Estos foros siempre van a estar abiertos a todo el público. Si no eres tecnólogo, no importa, o nosotros te invitamos a que aprendas con nosotros y a enfrentar a este nuevo mundo que se abre a tus ideas y pensamientos. Y de verdad el Internet de las
cosas o empezar a concientizar me parece que es súper importante porque aquí se ha hablado muy poco. Los lugares donde está la gente joven o lugares donde ya la gente se está formando son un lugar óptimo para difundir nuestra información en aras de que el Internet se mantenga abierto, interoperable y para el disfrute de todos. Bueno, de verdad que me parece de suma importancia y es fundamental que nosotros como personas, pues como individuos, nos veamos involucrados en este tipo de talleres, ya que la tecnología nos sigue diciendo, nos sigue acotando de que es fundamental. At our IoT Makerspace at Mbari, we partnered with the blockchain experts at Golex for the 2018 ISOC Chapterthon, and in 6 weeks, we developed a solution that we are calling Proof of Privacy. Here is how it works. Using this cheap Raspberry Pi and the IoT gateway from Mozilla, we turn the smart gadgets in the house into a web of things, just like your web pages. We then developed this simple Hyperledger Fabric application that stores all access attempts on IoT gadgets in the house, like malicious access on surveillance cameras, into a special database that hackers cannot change. It's called a private blockchain. The Mozilla IoT Gateway is then connected to the Hyperledger web application, which stores all the information on the private blockchain. This project is completely open source and anyone can download it from our GitHub repo here.